హలో తాన్యా, Hi. వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్. Thank you. సో వస్తూనే పెద్ద బ్యాంగ్తో ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. రాజా విక్రమార్క టైటిల్లోనే ఒక వైబ్రేషన్ ఉంది అని చెప్పాలి. సో ఇంత మ్యాసివ్ డెబ్యూ తెలుగులో చాలా అరుదుగా వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ అబౌట్ యువర్ డెబ్యూ మూవీ? I'm feeling very happy and excited because there is a very good response for the trailer and teaser, and I'm pretty sure the movie has come out like very well. So everyone, please come and watch it on November 12th in theaters. అయితే తెలుగులో ఎవరైనా డెబ్యూ నచ్చారు అంటే వాళ్ళని అందరూ యూఫోరియా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. దే ఓన్ ద పీపుల్ హూ ఎవర్ దే ఆర్ డెబ్యూటెడ్ ఇఫ్ దే లైక్ ఇట్, ఇఫ్ దే లైక్ హిమ్. సో రాజా విక్రమార్క ట్రైలర్ చూస్తేనే అందరికీ తాన్యా చాలా దగ్గర అయిపోయింది. సో వాట్ ఐ వాస్ సపోజ్ టు సే ఇస్ తాన్యా హస్ బికమ్ వెరీ క్లోజ్ టు విత్ ద ట్రైలర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో హౌ ఆర్ యూ ఎంజాయింగ్ దిస్ యూఫోరియా అండ్ ద రిసెప్షన్ ఇన్ టాలీవుడ్? I'm very happy and very thankful for this response, and yeah, I'm hoping to like what to say, cope up to your expectations. Yes. So you expected this reception, the huge reception in Tollywood? Actually, when I listened to the script, Raja Vikramarka, I was like, I loved the movie as a whole, and I loved my character, and I'm pretty sure she was very confident with what he knows. Yes. So yeah, I was confident that he could make it work. అంటే డెబ్యూ డైరెక్టర్, శ్రీ ఈజ్ ఆల్సో డెబ్యూ డైరెక్టర్. అయితే చాలా మంది పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు. బట్ స్టిల్ హీస్ అ డెబ్యూ డైరెక్టర్ అండ్ బిలీవింగ్ హిమ్ ఇట్స్ లైక్ అ ఛాలెంజ్ అగైన్. సో వాట్ మేడ్ యూ టేక్ అప్ ద ప్రాజెక్ట్? The way he narrated, and he was so sure of what he wants. That is very important. Like he knew what he wanted, and he was ready. He was not willing to make any compromises for any of the character. Yes. So that is like a very good thing. Like yeah, it is strict, but it is also, it's good for the movie. ఈ సినిమా అనుకుని చాలా రోజులైంది. అంటే ఇంచుమించు RX 100 తర్వాత ఈ సినిమా పట్టాలెక్కాల్సి ఉంది. It seems it's been many years the project has been kick-started, but it has taken a huge leap, I guess. So what was going with you in this point of time? Actually, I came into the project only like few years before Corona, but after that, due to Corona, the project had to stop, and then it had to resume again. So this project has gone through a lot. But I really hope and I know that this will get the success that it requires. Absolutely, and the team is also hoping the same for you and Thank you. for the whole team. Thank you. I would say, because it's been the audience also has been waiting for such a huge project and a crazy project, I must say. And how is it working with Kartikeya? Kartikeya is very sweet and friendly and easy to work with, and yeah, first we didn't talk that much, but yeah, after that we started talking, and he's a very sweet person. So and yeah, like I said, when I have few doubts with the Telugu pronunciations and all, he helps. And That's very so nice of professional, so and hardworking. మరీ ఇంత స్వీట్గా ఉంటే ఎలా అండి? అంటే మీరు స్వీట్, కార్తికేయ కూడా స్వీటే అంటున్నారు. అంటే డెఫినెట్గా స్టార్టింగ్లో కొంచెం ట్రబుల్ అయి ఉంటుంది ఆన్ స్క్రీన్లో ఆ కెమిస్ట్రీ ఇద్దరి మధ్య తీసుకురావడానికి. సో యూనో కార్తికేయ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ సో అవుట్ గోయింగ్ అవుట్ స్పోకెన్ పర్సన్, అండ్ యూ ఆర్ సచ్ ఎ స్వీట్ గర్ల్. అండ్ హూ డిడ్ బ్రేక్ ద ఐస్ at that point of time, and how did this that massive on-screen sizzling on-screen chemistry happen at the end of the The time? thing is, he's very professional, and as it is when it comes to acting, again it's acting, so no matter what you are as a person, that has to change once you come on camera. Yeah. So that happened automatically on camera. Off camera, it takes time to be friends. Who broke the ice? Both of us. That's so nice. Only to transpire that chemistry into on screen. No chemistry off screen. ఇంత స్వీట్ ఇట్ కాంట్ హ్యాపెన్. యా, ఐ కెన్ సీ దాట్. సో అయితే ఆన్ స్క్రీన్ లో తాన్యాకి, ఆఫ్ స్క్రీన్ లో తాన్యాకి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ దిస్ క్యారెక్టర్, ఇన్ దిస్ మూవీ? In this movie, on screen and off screen, I don't get. What if we are in live? You're taking I'm just thinking of what's the difference. I don't get that much angry. yeah,
yeah, I don't get that much angry, but You can't. You Ah. can't. I've been seeing you. You're sitting here for such a long time and giving the interview, all the interviews with such a patience and such a sweet smile on your face. I can see that. There's a much difference. She get angry. The Yeah, on she screen gets Tanya angry. gets angry, and you are not. That's the only difference. yeah, I guess so. Other than that, like the character itself is very simple. Very nice. So even I am simple by nature, so I shouldn't tell that. But yeah, I like to be. I like to stay simple. Because you are such a sweetheart and a simple girl at heart. So how did you manage to, come into this aspiring industry? No, I wanted to become an actor since childhood, seeing my nice. grandfather. Yes. But then, yeah, like I said, I had to complete my UG and PG and then come into the industry. That's and so then nice. fight with my A parents. highly qualified actress there. So, మీ తాతగారు రవిచంద్రన్ గారు అందరికీ తెలుసు, తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కూడా ఆయనకు మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది, మంచి మంచి సినిమాల్లో చేస్తున్నారు. సో హౌ డిడ్ హీ ఇన్స్పైర్ యూ టు బికమ్ అన్ యాక్ట్రెస్? Since childhood, I've been seeing him acting, how hardworking he is, and how committed and how punctual. So those are the things that I thought that I would want in myself. So and then from there, the small spark started, and then it continued. Yeah, and then luckily, with my parents' support, I was able to enter the industry. అండ్ కాలీవుడ్లో ఎలా ఉంది మీ కెరీర్, ఎట్లా సాగుతుంది? Yeah, it's going good right now. So I'm like my 5 movies are about to get released. So And you're such an aspiring actress in Collywood, and how did your Telugu debut happen? Like, have you ever thought of coming into Telugu film industry? yeah, of course I had thought of coming into Telugu industry, but I just didn't. I was waiting for the right script to Yeah. come along and right character. And when Shri told me, I found that okay, maybe this is the right character that I was waiting for, and then I get to it.